Okay, oluvannyuma lw'okuziika omuyimbi Manster Parrot bassebo ne bannyabo, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'akozesa omukutu gwe ogwa TikTok avuddeyo n'ata agamu ku maloboozi oba kye twandiyise voice note Manster Parrot ze yamusindikira just a few days ago ng'ali mu ggwanga erya America. According to the voice notes n'ebirimu bassebo ne bannyabo kiraga nti Manster Parrot abaddenga mu njogerezeganya, abaddenga intox, abaddenga awayawayamukko ne munywanyi we. Bassebo ne bannyabo, njagala osooka owulire audio eno ate tukomewo twongere okudigestinga ensonga eno furthermore. Sebo osiibye otya? Ebizibu by'oyitamu tubiraba. Nkusaasira byonna by'oyitamu era Mukama Katonda nsaba kuume. Okusookera ddala neebaza Katonda eyakuwonyezza era mwebaza okuba ng'okyali mulamu. Naye guma ojja biyitamu, naffe tuli mabegawo. Olere tuvaayo okweraga. Nga tuli mabegawo tukuwagira. Mukama Katonda kuume ne famire yo n'abanuupu bonna. Okusinziira ku voice note eyo gwe ssebo bannyabo andaba kikulanga nti Manster Parrot, whatever happened to the National Unity Platform and Bobi Wine himself, Manster Parrot abadde akigoberera era nga kibadde kimuluma nnyo. Waliwo ka video akabadde kasaturatinga ku mikutu okumala ebbanga we baabuuza Manster Parrot ku kya Bobi Wine n'agamba nti ne gavumenti agigamba tebamulumya kuba singa bavaayo ne bamulumya nabo bajja kubalumya. Oba mwakalabeho ka clip ako. This clearly speaks that Manster Parrot was really so much connected with the revolution Bobi Wine was driving. Kino kiraga nti Manster Parrot omulamwa gwa Kyagulanyi gw'abaddengako abaddenga agugoberera. Era bassebo ne bannyabo kibadde kiraga nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abaddenga ayogera ne Manster Parrot. I strongly believe omu ku bantu abalina amasimu agali very busy nga buli noka receiving voice notes ezisoba mu mutwalo, receiving message esoba mu kakadde ye Bobi Wine. Era nkimanyi bangi nnyo kibaluma nti sometimes abanga tasobola baddamu because there are so many. Naye wabanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mitembo president w'eggwanga yasobola owulira voice note ya Manster Parrot n'amuddamu, kino kiba kitegeeza nti ono muntu we. Manster Parrot yaliko ku interview emu ya YouTube oba ne bantambi n'abagamba nti Bobi Wine boogera n'essimu y'enjiina we talk. Now after that voice note njagala towulire Bobi Wine kye yamuzzeemu oba kye yamuddamu. Tukomewo tovaawo. Muganda wange neyanza obubaka munnange obwo bunsaasira. Nsanyuse n'okuwuliza tubulanye naye webale kundowoozaako muganda wange, webale nakunkwatira kiswa. Mukama ajja tumazisaako, maybe we'll have a conversation one of these days. Naye nsanyuse okuwuliza ssebo. Okay. Yoyo Bobi Wine. Ndowooza eno voice note gy'atadde kyemmanyi abadde tayagala kugita. Naye abadde ayagala kulagako abamu ku abo ababadde nga bawungeesa ebigambo, ababadde nga baasama nti Bobi Wine asoose kulaba nga Manster Parrot yafudde kali n'atandika okuba nga amwekwatako. Now, these are people that grew up together. And I believe mwenna mukimanyi. Bano abantu baakula bonna. Nti omu yagendanga ewaabwe n'asulayo, omulala era n'agenda ewaabwe n'asulayo, nti baalinga bonna nga n'ewaka. Okusinziira ku byogerwa, tewali muyimbi mu bayimbi b'eggwanga Uganda. Nkiddamu, tewali muyimbi mu bayimbi b'eggwanga Uganda yali amanyi mama wa Bobi Wine nga Manster Parrot bwe yali. Era baganda bagamba babbanjo bagamba fe twalinga buto ng'oyo Parrot ajje waka ng'alinga nga mwana wa waka nga ne maama mutwala nga mwana wa waka.
ne Bobi Wine n'agendanga ewaba Parrot. Twabadde mu kuziika Manster Parrot, naye okuziika twabadde tutasuubira nti kusobola obbeeramu ebyobufuzi ku ludda lwa National Unity Platform. Naye Manster Parrot yaziikiddwa mu kiti ky'omulwanyi wa National Unity Platform. Era mu message ya Bobi Wine yabadde awadde mu kumuziika, yagambye ye muyimbi yekka eyali so connected and close to him nga bakyali bato, atamulyamu lukwe gwe bataakozesa kumulwana, because abayimbi bangi nnyo babakozesezza nnyo okulwana Bobi Wine. Banoonya omuntu yenna amanyi Bobi Wine nga baagala ababuulira ebyama. Nabagambye ejjo nti bwe twogera ku bantu abamanyi Bobi Wine as in deeply in, abamumanyi ebyaddala, you cannot miss out mentioning a name, Manster Parrot. Era ne Bobi Wine akyoga n'agamba akyakyewuunya nnyo nti omurasita mu bonna abantu abaali naye, omurasita teyakozesebwa kumukkakkanya, teyakozesebwa kumukkakkanya. You see a person like Buchaman yakozesebwa n'asala eddiiro n'addewa obusajja, ate nga ye nno yaliko bulungi. Manster Parrot yali obubi, nga ne woba nga mu butuufu embeera gye yalimu nga n'akakadde akeetaaga asobola okukola buli kimu, kigambibwa nti baamutuukirira enfunda n'enfunda, naye nga tebasobola kubaako na kye bamukola. This is the person we are talking about, ladies and gentlemen. This is the person we are talking about, ladies and gentlemen, Manster Parrot. Era eno voice note gwatulaba egenda kujjukirwako. Ekimu ku biraga nti Manster Parrot yabadde close nnyo, a friend so much to Bobi Wine. Kanziremu ngikuzannyire omulundi gumu ate tukomewo. Sebo osiibye otya? Ebizibu by'oyitamu tubiraba. Nkusaasira byonna by'oyitamu, era Mukama Katonda nsaba kuume. Okusookera ddala neebaza Katonda eyakuwonyezza, era mwebaza okuba ng'okyali mulamu. Naye guma ojja biyitamu, naffe tuli mabegawo. Olere tuvaayo kweraga, nga tuli mabegawo tukuwagira. Mukama Katonda kuume ne famire yo n'abanuupu bonna. That is a message, a voice message Manster Parrot yasindikira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine, a friend like that you cannot get. A friend like that you cannot get. Wano government ebadde ng'enoonya ebyama bya Bobi Wine, ne musikati n'asuubiza government ebyama bya Bobi Wine ne bamugamba ssente weeziri, ebyama n'abinoonya ne bibula. Omusajja asuubira okuba nti abadde alina ebyama bya Bobi Wine yafudde nabyo. Gwe wera n'asuubira blackmail ku Bobi Wine, abadde alina ebyaddala konko. Because woba onoonya the baddest Bobi Wine, ye Bobi Wine eyaliiwo mu 1996, wakati wa 1996 ne 2010. That is the baddest Bobi Wine. If you fail to get a person who has that ink, you will not get any person. These were two people that grew up together, close best friends, nga buli kimu bakikola bonna. Yono yekka abadde asobola okubaako yayogera ku Bobi Wine. Kati ate ye abadde amwagala kullo nga tosobola mukozesa. Akategedde givuge. Naye nga nyongera okujjukiza nga wenna atulaba ku mukutu ate nga owangalira mubende ti Shalom Fashions
badiringa mu uniforms batunga uniforms z'amasomero, batunga medical uniforms, sportswear, batunga ensawo. Of course basomesa n'abaana ekyalaani abeetaaze nga oli mubende ogenda kuba ate nga obakubira ku simu zaabwe ziri awo wansi, ate basangibwa mubende opposite Eliana hardware. Ng'oyingira mubende bwoti ku highway waliwo hardware abagita Eliana, opposite ogenda obbasanga Shalom Fashions. Ab'amasomero ne obeera ng'oli Koboko, oli Alu, oli Gulu, oli Wapa kwaki, bazitunga ne bazidelivalinga ate nga za mulembe. Mubeere bulungi.